Hi guys, good morning. So, our topic for this day is how to crimp a network cable straight through and crossover. So, this is our tools we make to use. First, the UTP cable Cat 6. Next is cable tester. Next is crimping tools. Next is jacket remover. And last is RJ45. So this is the technique para hindi mangala yung kamay nyo. So measure 2 to 3 inches and then put the jacket remover. Ito. And then twist to turn around and then remove. So first, ang tatanggalin niya is yung first jacket. So sa Cat 6, ito yung advantage niya kasi medyo matibay. Dalawa yung jacket nitong UTP cable, Cat 6. So pag na-remove na itong first layer of jacket, so next layer na naman yung tatanggalin natin. And then twist natin and remove. So pag na-remove na yung jacket, next separate natin itong naka-twisted na tiny wires. So meron siyang brown pairs, orange pairs, green pairs, and blue pairs. So, and then cut natin to sa gitna. Ito nagpo-protect and meron siyang 4 division para sa pairs ng tiny wire. So cut muna natin ito using 3D tools. And first, cut natin itong maliit na. Yun. So next step, separate natin itong naka-twist na wire. Separate natin. Separate natin itong mga wire. Yan, twisted natin siya. Ito yung lahat. Meron tayong 8 tiny wires. So dapat memorize natin yung pin 1 straight through. Okay, pag na-separate na yung paired wires, so assign natin yung pin 1 straight through, which is first color coding niya is white orange. And the next white green. And the next is blue. Next color coding, white blue. And then green, white brown, and brown. So ayan. So arrange lang natin konti. Yan, straight lang natin. Huwag natin tumitawan kung saan ako naka-lock yung kamay natin. And then, straight natin. Ayan. So pag medyo straight na siya, ito. Next is measure natin yung RJ45 sa jacket. So dapat medyo pasok yung jacket sa RJ45 dito. So measure natin hanggang saan. And then next, cut natin siya. So arrange natin konti. Okay, so pag okay na, ready to cut na siya. And pasok natin ito. Natin pag sure na. So dito siya sa 8 pin. So dito sa pin tools natin, meron siyang tatlong port. So meron siyang 6 pin naka-indicate. Ito. Meron siyang 6 pin, meron siyang 8 pin, and meron siyang 4 pin. So may naka-separated siya. Ano siya? Port. So next, sa gitna yung 8 pin. Pasok natin. Push, and then lock. Ayan, so nalak na siya. Yun, tumunog. So kahit tanggalin nyo to, tigas na siya. So ganun din sa pin 2. So magka-dito natin sa dalawa. Medyo mahaba lang siya. So gawin ko muna yung pin 2. Okay, so na-print natin yung pin 1 and pin 2. So next is check natin by cable tester. So may nag-blink dyan every number. So ito yung pin 1 and then ito yung pin 2. So check natin. One, two, three, 4, 5, 6, 7, and 8. So pair sila nag-blink. So it means connected yung pin 1 and pin 2.
Okay, so ito yung straight 2. Okay, so next video is yung crossover naman. Okay, so let's continue to the crossover wiring cabling. So, same procedure, same step. So, measure natin 2 to 3 inches para ma-separate natin yung twisted pair. So, itong jacket, tanggalin muna natin using this jacket remover. So, insert natin to. And then, paikot natin para matanggal natin itong jacket. And then, twist natin. Ayun. Separate natin itong naka-twist na tiny wire. So, meron itong 4 pairs. Green, orange, brown, and blue. So, separate natin ito sila. Cut mo natin itong plastic na sa gitna. Para lasong sa gaba. Next, separate natin ito. Okay, yung color coding ng crossover, yung sa pin 1 is the same sa straight 2. So mag-start siya sa white orange yung pin 1, same pa rin yung pin 1. And sa pin 2 naman, yun yung kaibang color coding. So mag-start siya dito sa white green. So separate natin itong white green. And then next is green. Next is orange. Same natin ito. And then white orange. White brown. And then brown. White blue. That's white blue. And then white blue. So, ayos lang natin. Assemble natin. That's okay. Okay, next, measure natin yung RU45. Hanggang saan siya dito. And ilak na natin. Okay, so pag nalak na, tigas sa tanggalin, bilis mo tanggal. Wala ko siya dito. Kung nakagawa na tayo ng crossover, check natin sa tester kung may mali or tama. So sa pin 1, ito yung ano yan, naka-sequence lang yung sorry ito, yung pin 1 naka-sequence lang yung lightning niya. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And then sa pin 2 naman, yung lightning niya. So, start siya sa 3. Yan. Okay, so perfect yung pagkat natin. Okay, so your assignment is what devices used in straight through cables. Number 2, what devices used in crossover cables. Once again, what devices used in crossover cables. So list down what devices in straight through and then what devices in crossover. Okay, thank you.